إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي الحجة الله هيا على الصلاة هيا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين استغفر الله كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين ويا أوسع المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم والجواد الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Sorry. After Isha dua, we'll have dua tawassul from Baitul Salah, inshallah.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى ويا شديد المحال، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، ظلت بعظمتك جميع خلقك، فاكفني شر خلقك. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، يا لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. استغفر الله ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. إلهي عبيدك بفنائك فقيرك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
محمد وآل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحیم بحق ابا عبداللہ الحسین اپنا जे भाइयों बहनों बच्चाओं बीमार होए अपने दुआ करे कि अल्लाह अल का बदाई ने शफा दे बदाई ने तकलीफ़ों दूर थाए अपना आलिमो मर्जा मोमिनीन ने मोमिनात दुनिया में जहाँ भी होए या अल्लाह तो अलग हिफ्ज़ व अमान मारा हमारी बदी हाजतों पूरी कर हमारा इल्म वदाड़ू कर एवी दुआ साथे आपने बद्दा साथे 5 फेरे अम्मा युजीबु पढ़िए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा युजीबुल मुस्तार्रा इज़ा दअा व यक्शिफु सू अम्मा युजीबुल मुस्तार्रा इज़ा दअा व यक्शिफु सू अम्मा युजीबुल मुस्तार्रा इज़ा दअा व यक्शिफु सू अम्मा युजीबुल मुस्तार्रा इज़ा दअा व यक्शिफु अम्मा युजीबुल मुस्तार्रा इज़ा दअा व यक्शिफु सू सूरह फातिहा शिफाउल मर्ज़ व दफ़्इल बला اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ظلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
That's all right. Allah. What a time. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه،
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله جميعا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا
توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم. سورہ مبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today, Tuesday, the 5th of September 2023, eve of 19th Safar 1445, the announcements are as follows. The information about our daily programs can be found on our website, hujjat.org, or via our WhatsApp messaging service. And Mu'mineen, please kindly dispose your rubbish in the bins provided. We have had numerous complaints of attendees throwing teacups and rubbish in the rugby grounds. Let us set an example of being good citizens, inshallah. And also please note the Niyaz fund is open. Donate generously at the treasurer's desk. And if you have parked in rugby, please remember to pay the £1 charge either via the boxes provided or card machines at the treasurer's desk. And kindly keep your mobile phones on silent during the program and always keep your belongings with you at all times. We will now have a marthiyah with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جو درا شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. جل گیا بھائی کا جھولا
جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھری، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھری، جب ہنسا حاکم کوفہ، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، ہند نے آ کے جو پوچھا، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا،
जख्मी होठों को जो देखा तो सकीना रोई, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। Mu'mineen, before we have the main lecture, please can I ask you to all stand up and move as far forward as you can with the salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Please welcome Sayyid Rehan Naqvi with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلق الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. Please recite as-salawat. Respected listeners, my dear brothers and sisters, respected scholars, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A couple of years ago, I got the opportunity to visit one of the Shia Muslim congregations in North America. And it was a vibrant community and, mashallah, very educated community. And after one of the majlises, one of the gentlemen came to me and he said that he wanted to have a word with me and he had some dilemma. So I had a chat with him and he said to me that, you see, I sometimes have doubts. Despite being active in the mosque, attending all the programs, being an active member of the congregation, this gentleman had doubts and he said, even I sometimes think that maybe this universe came into existence by itself. No one created it. And I have heard similar things from several people. At least more than once I have heard this kind of comments or remarks. The reality is that we are all prone to having doubts in our hearts. And more so in this day and age, what some people call is the civilization of doubt. Because this is a postmodern world, or increasingly postmodern world, in which there is no grand narrative, there is no objective truth. Everything is subjective, and we are being bombarded with different kinds of thoughts and concepts and ideologies
online, offline, at school, at work, and all around us. So why wouldn't we have doubts? And if we conducted an anonymous survey of our different congregations, we will come to know that many, many brothers and sisters have different kinds of doubts that they are keeping inside them and are afraid to express because they're afraid to be judged. And God forbid, if those doubts were not dealt with and were not dispelled, God forbid, they will take those doubts into their graves. And doubt is such a terrible thing that it steals all the joy out of life. When someone has doubt about their fundamental beliefs or practices or rituals, they do not enjoy religion. Big problem, doubts. We have to deal with. We have to live in this world surrounded by all these messages, creating and sowing the seeds of doubts in our hearts, and yet seek certainty, yaqeen. And we can do that. We can do that. So today's topic is seeking certainty in the civilization of doubt. And what you're going to learn, and it is a very important topic, slightly different topic compared to the last 2-3 topics. What you're going to learn during the next 40 minutes or so is the following. First of all, very briefly, different terminologies used in the Quran about different types of doubt. Well, a couple of minutes. And after that, I'll focus on 2 types of drivers of doubt. Drivers and motivations of doubt. And after that, I'll focus on how we can attain certainty, yaqeen, in the light of the Quran and the Hadith and the Sunnah of the Ahlul Bayt, of course. And after that, I'll take a look at history and inshallah try to recite a somewhat longer eulogy today and tell you what happened to the Ahlul Bayt when they arrived in Syria. But before I proceed, wherever you are, you who are blessed to be present here and those who are blessed to be watching this program online, from the bottom of your heart, please recite a beautiful salawat. So doubt, the Arabic word for doubt is shak. And this is one type of doubt. Classical or ideal type of doubt is shak, in which, according to one point of view, one cannot make up their mind, and in their view, there is 50% chance that one thing could be true or false, right or wrong. That's the ideal sort of shak, 50-50, sort of perfect equilibrium. That is shak. There can be different definitions, but let's stick to this definition for now. And then there is another kind of doubt that is called one. And one is in which the probability and likelihood is not 50-50, but it could be 40-60, 60-40. If it is 60%, you think there is a 60% chance that someone is lying, then you are having a one. You're having a bad one, negative thinking. But if you believe that, there is a likelihood that this person, there is 60% chance that this person is telling the truth, then you are having husnul one. So that is another term that, and these terms appear in the Quran. And then there is third concept that is not shak, that is yaqeen. Certainty, where there is no likelihood of this thing being true or false. You are 100% sure that in this matter, this is the case, for example. And then there is another term, za'am. Again appears in the Quran. Za'am appears in verb form. Za'amu, for example. And za'am means fake certainty.
when someone thinks that they have reached a state of certainty, but they only have a zam. And this is also used in languages like probably Farsi and also Urdu, pretty commonly used. Someone has a zam that he's great, which is a fake certainty. It is used in proverbial terms. So 4 concepts: shak, one, yaqeen, and zam. We are not going to talk about one and zam that much. Let's keep it simple. Doubt and certainty. Shak and yaqeen. Now, what are the drivers of doubt? That is the main question. What is the motivation behind your doubt? And you can doubt your fundamental beliefs. You might be having doubts about your religious practices, wajibat, muharramat, or religious rituals. Any types of things you could be having doubts about, but what is your motivation? So first motivation, which is a good motivation. Good motivation. You see, shak or doubt in itself is not bad. It is actually a good thing. It can be a good thing, but it depends on your motivation. Pay very good attention now, very good attention. Motivation, I want you to think along with me. Shak, some scholars say that shak is a good place of transit, but a bad destination. Very good place of transit. Because after all, it is shak that leads to yaqeen. Without night, day would have no meaning. Without falsehood, truth would have no meaning. Without doubt, certainty would have no meaning. So it is okay to have doubts. If you have doubts in your hearts, do not worry too much. You are not alone, my friend. So first, relax. And then start to think, what's my motivation? So shak is good if the motivation is to reach certainty. If the motivation, because sometimes you start to doubt your beliefs because you want to have refined beliefs. You want to have proper beliefs. You want to make sure that your beliefs are correct. You see, there are many people in this world who are born into a belief and they start to doubt about that belief, and their journey starts, the journey towards certainty. Classical example, Salman Farsi. Salman Farsi was born Zartushti in Iran, doubt, ran away, went to Syria, served a priest, worked in a church for many years, still had doubts. Didn't stay there, moved, heard about this messenger, went to Hijaz, became Muslim, and after that, never did even an iota of doubt entered his heart, so that he became Minna Ahlul Bayt. You see, classical example. Don't worry. People are born disbeliever, and doubts come to their hearts because there is in their innate nature to find certainty, to find truth. But then some things happen along the way. In order to find truth, you need 2 things. First, you need information. Yes, first you need information. And secondly, you need to process that information, correct? So, you need 2 things. Now, if the information is wrong, and the way of thinking and way of processing the information is perfectly logical, what will be the result? Wrong. Still doubtful, right? Now, if the way of thinking is very logical, the information is correct, but your way of thinking is not logical, what will happen? You won't reach the correct decision. Again, doubt. Now let me give you an example, an anecdote. So I had this colleague, a former colleague, and very nice guy from one of the European countries. And
His girlfriend was also from another European country and a very nice woman. And of course, non-Muslims. And she was Christian. And I met her once. And I went to see them, both of them. So she started telling me that she had always been interested in religions. And she used to argue with the teacher of religious studies at the school. How could Jesus be man and God and Son of God and all at once? So she had doubts about her faith that she was born into. And then she said, I always thought that I was going to become a Muslim or Jew, monotheist. And then she said something. Pay attention. They said, however, being a woman, I think Islam is not the right religion for me. She was going on the right path, correct direction, but something happened, wrong information. Was thinking logically, how can God be a man, man be a God, son, and all that, very logical thinking, but the information. So I'm telling you, my younger brothers and sisters, what's your source of information? Where are you learning your religion from? Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. So human beings should look at their food before consuming it. Now, Ahlul Zahir say, of course, mashallah, what a great lesson from the Quran. Look at your food before eating. Of course, it means that, the Zahir of it. But Allah subhanahu wa ta'ala is telling us some deeper message as well. The Imam said, it means one should be vigilant where they are getting their knowledge from. What you are consuming, the food to your soul, where is it coming from? So now this community is so blessed. Even in this audience, we have several scholars, and I've met a few today. And you have so many scholars in your own community. You have mashallah, a very learned resident alim. You have teachers who are present here today. You need to make sure that you get your ilm from them instead of those people who are giving you food, who are giving you haram food with halal wrapping. They are giving you haram food with halal stamp. I'll talk about it tomorrow. Don't miss tomorrow's majlis, please. Make sure you attend tomorrow. You have these scholars. Cherish this community. You should have no doubts or very little doubts, or your doubts should be dispelled easily because you have all these scholars here. Pay very good attention to what I'm saying, my younger brothers and sisters. Cherish this. Don't take it for granted. Don't take it for granted. So that was the first thing that happens. Get your knowledge from proper sources. Number one. And learn to think logically. Again, turn to the ulama. They will teach you the principles on the basis of which you can derive lessons. How to reach a conclusion in ilmul kalam, in theology. How to reach, not those people who claim to know. These ulama will teach you even how to think when it comes to theology. That was the first thing. But still you're not immune. Even the ulama are not immune. No one is immune other than the ma'asumeen from the clutches of shaitan. Because shaitan attacks the ulama more because he knows they are strong. So he comes from all sides. But alhamdulillah, our ulama know how to deal with different kinds of shayateen al-jinni wal-ins. MashaAllah. Our ulama know how to deal with the shayateen who are hidden and in a human form. So, then shaitan does something. And I recited a part of verse number 21 of Surah Saba, in which Allah subhanahu wa ta'ala says,
وَمَا لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Shaitan had no authority over them. The people of Sabah, who used to live in Yemen, a civilization. They got chastisement from God. They were ungrateful people. But Allah subhanahu wa ta'ala says, Shaitan had no authority over them. But we just wanted to make it evident. Who believes in the Akhirah? Wanted to make it evident and distinguish who believes in the Akhirah and who is in shak about the Akhirah. Hence, shak and attacks of Shaitan go hand in hand. Shaitan will not let you rest. Shaitan is the most sincere entity or creature. After Ma'asumeen, Shaitan is the most sincere in his work. Never sits idle. Never sits idle. Always working, always lurking around. So, but there is a good thing. Shaitan can only do so much. He has no authority, no sultan. He cannot grab your hand and take you there. He can't do that. And he has no access to your hearts. That's the beauty. الذي يوسوس في صدور الناس, not في قلوب الناس. Very fine point we find in some tafasir. He can only whisper around the hearts because heart of a mu'min is Arshur Rahman. Heart is a place where God lives. Should live. But if you give way to Shaitan and it keeps whispering, he keeps whispering, then one day you are going to open the door to your heart and then Shaitan will enter. But he whispers around the hearts. Be very, very vigilant from shayateen al-jinni wal-ins. Quran is very clear. Min al-jinnati wal-nas, once it says. And then it says min al-shayateen al-jinni wal-ins. Because some people, having acted upon their shak doubts, having acted upon more and more, one day play into the hands of Shaitan so that they become lisan shaitan. And we have lisan shayateen, lisan shaitan in this world. So be very careful. That was the first motivation. The second motivation of doubt, shak, is not seeking the truth. The second motivation is what some ulama say, shahwati amali, not shubh ilmi, not having any doubts or misunderstandings related to knowledge. But they have the desires of their nafs that they want to follow. And they themselves motivate themselves to create these doubts. Oh, this is so hot, such a long day. Does God really want me to fast? No, this religion, I don't know. Does he really want me to fast? Or anything it can be. Does really God want it? Some people have a sinful lifestyle, such a sinful lifestyle, that their whole identity is defined by a sin. The whole identity. Try to understand. And then what do they say? No, God doesn't forbid it. He doesn't. Did he really say that? Slowly. It can be anything. Desires of their nafs. Some people love dogs. I mean, I like dogs myself. If I could, I would keep a German Shepherd. What a beautiful creature of God. But dog is najis. But if the desire of your nafs says that it is a tahir, you will try everything to make dog tahir. Possible? Very possible. Anything goes. In this dirty game, anything goes. And I will not be surprised if in a couple of years, fatwa come, that thing that the whole identity is sin, you are wrong.
God does not want that to be forbidden. I wouldn't be surprised. It's going to happen. But you have to be vigilant. So these are the people whose hearts are laden with shak. So first they become a dwal. And then the next step is they become mudil. First they are misled. And then they want to mislead everyone. They want to turn everyone into shayateen al-ins, like themselves. Be very careful. Do you realize what kind of world we are living in? You have got only one life, my brothers and sisters. One life. And the afterlife depends on this life. And if you went into grave with a shak-laden belief, you're gonna have a hard time. Very hard time. And there are people who are creating all sorts of shukuk, doubts. Again, don't miss tomorrow's majlis. Very careful. So how can we reach certainty? So the question is, okay, how can we reach certainty? So the Imam has told us. Who has told us? The Amirul Mu'mineen. The. Always use the, because there is no one other than him who is Amirul Mu'mineen. The Amirul Mu'mineen, the Imam al-Muttaqin, the best man to walk the earth after the Holy Prophet, whose level of certainty was at such a level that he said, لَوْ كُشِفَ الْغِطَاء مَزْدَدْتُ يَقِينًا. If all the veils have been removed from before me, even then my certainty will not increase even a bit. Already at the maximum possible level of yaqeen. Again, some Ahlul Zahir think that there are some veils before him. Some Ahlul Zahir. Still you can think that. But then Ahlul Batin say, this is a rhetorical statement. Even if there were any veils, how can there be veils between him and God, who himself is a hijabullah? Who himself? Ali ibn Abi Talib. He says, recite salawat. He says that shak is a fruit of jahl. A fruit of jahl, ignorance. First thing, ilm, knowledge. Knowledge. And I say, what is ilm? Going to the majlis is ilm? Ideally speaking, and alhamdulillah, again, I know here you invite good scholars and you have good programs to educate the community, but you need to be very vigilant. Very vigilant. Am I getting ilm or am I getting entertainment? Am I getting ilm or entertainment? So what's the difference between the two? What are the salient features of entertainment? In my point of view, 3 features. Number 1, it does not make you think. It's a pastime activity. It doesn't make you think. Feel good, go home. Number 2, you go to a movie, you go to a cricket match, you go to a football match. You're not thinking. Yeah, some classical movies maybe, but usually entertainment is not to think. You go there not to think. You go there to relax. First. Second, entertainment, you cannot take anything home from it. You don't take anything home. The third thing, it doesn't give any call to action. So if the majlis has these 3 features, be sure it is entertainment. It's not education, it's not ilm. My point of view. This is my point of view. So the Amir al-Mu'mineen says, ilm, jahl is the fruit. Shak is the fruit of jahl. First, we have to get rid of jahl. And as I said the other day, our problem is that we haven't, some of us, again, I have to repeat this, I talk in very generic terms, and I've said it many times. I consider this place my home. I love this place, and I'm deeply honored to speak here. I'm speaking in generic terms. The problem with many of our communities is that, and individuals is that, they make up certain ideas and concepts and beliefs in their mind, and then they want the religion to tailor itself towards their ideas.
No, you don't have to do that. You have to tailor your ideas to naql. What is naql? Quran, hadith. You have to tailor your ideas towards that which Allah has sent down. So ilm instead of jahl. Very quickly, because I want to talk about eulogy. These are the days to remember the Ahlul Bayt. So second, in my point of view, there are a couple of things that we have to do. First was what the Amir al-Mu'mineen said. Ilm instead of jahl. Second thing, the not giving in to sins. And you will say, what? This sounds a bit paradoxical. The one who has shak, he commits sins. The one who commits sins, he has shak. Yes. The reality is that doubt and sin reinforce each other. Always, the more you sin, the more doubts you will have in your heart. And then you will commit more sins. So I say, even if you have many doubts in your heart, please try not to sin and try to maintain the bare minimum level of iman and religious practices. Bare minimum level. This is for those who want to get rid of their shak. People start to have shak in their hearts and then they immediately turn to haram movies and haram songs. And then their shak increases, shak and sins keep reinforcing. Do not do that. Try hard. Again, those who want to become better, those who have decided to follow the desires of their nafs. I'm not talking about them, but I know you. You love Allah, you love the Ahlul Bayt, you want to become better, and you're struggling with some of your doubts. Keep practicing the religion. Bare minimum. Don't try to overdo it. Second thing, very important to reach certainty and getting rid of shak. The third thing, dhikr of Ahlul Bayt. Really, dhikr of Ahlul Bayt is so powerful. It's a cure to hearts. It removes doubts very quickly. Especially the musibah of Imam Hussain alayhi salam. A friend of mine said something very interesting to me. He was talking about one particular Muslim country, not here. He said, if it were not for Imam Hussain alayhi salam, a majority of Shia youth would have become atheist in that country. You sit here tonight instead of sitting in a pub, God forbid, or a nightclub, God forbid, or lying drunk, God forbid, only and only because your mother and your father have been bringing you to farsh aza since your childhood. Don't take it for granted. Even if you do not want to go to majlis, even if you can't go every week, go once in a while, but attend majlis in person. Very important. This dhikr of Ahlul Bayt gives certainty. Certainty. Ulama say that, recommend that. Number 4, rituals. Some people say, what is these rituals? Rituals are so important. Rituals make things look real. First of all, rituals in all organized religions are at the center of spiritual activity, whether it is Judaism or Christianity or Islam. When the believers come together and together they chant, Ya Allah, it becomes real. When together they chant Na'ra-e Haidari, which is disappearing from these congregations and English majlises, which it shouldn't in my point of view. These things matter, these rituals. And when the rituals of azadari, if they're done properly, respectfully, it's a topic in itself. Rituals of azadari make it look real. Remove the doubt something happened. Don't take that for granted. Don't downplay that. And the last thing, ziyarah.
Ziyarah. May Allah bless all those, your brothers and sisters, relatives, all the believers who have gone to Karbala, Najaf for Arba'in. Ziyarah. Why Urafah lays so much emphasis on the ziyarah? Why? With each step, you are telling yourself Hussein is a reality. Hussein is a universal reality. Each step you take the effort. Why would you take the effort? Going after a mirage? A myth? A mythical figure? No. Ziyarah is there to give certainty in our hearts. Ziyarah is so important. So important. Something happened there. You think the Battle of Karbala is not a myth. So important. All ziyarat are important. Shak. Since the very beginning of Islamic history, there were people like Ali ibn Abi Talib, not an iota of doubt in their heart. The level of Ali's yaqeen was such that when the Holy Prophet ordered Ali on the night of migration to Medina, Ali, you sleep on my bed, which we have heard many times. It was not easy for this young man. The pagans, they had surrounded the house and they were ready to kill the Holy Prophet when he came out of the house. They said, as soon as he comes out, we are going to kill him. The Holy Prophet left in the middle of the night. Allah helped him. The pagans couldn't see him. They thought that the Holy Prophet was still asleep inside. Ali put his life into danger. In the morning when Ali would come out, they wouldn't wait and see. They would have just gone and killed him. Real danger. Ali says, that night I had such a sound sleep that I never had in my entire life because my master said sleep. So now I'm going to sleep. This was Ali. And then there were those who said, I have never doubted the prophethood of Muhammad as much as I doubt it today on the day of the Treaty of Hudaybiyah. So I used to doubt before, but today I doubt it the most. And they later became prominent figures in the Islamic history. Prominent figures. And we respect the Sahaba. Of course we do. But we have problem with those who had shak in their hearts. And there were many people who really doubted the prophethood of the Holy Prophet. Because if they did not doubt the prophethood of the Holy Prophet, then they wouldn't forget what was said in Ghadir. Forget. Doubt. Shak. But then there were those. Ammar, Salman, Miqdad, Abu Dhar, Maitham, Habib ibn Mudahir, Rushayd Hajari, and many, many, many more. No doubt. Majzoob fil wilaya. Diffused into wilaya. Don't care. Don't care. And then Saqifa happened. And in Saqifa, something very profound took place. The first brick, the foundation of the killing of Hussein did not take place in Syria. It happened in Saqifa. Saqifa laid the foundations of the massacre in Karbala. Saqifa led to the appointment of someone who in turn appointed Muawiyah as the governor of Syria. And Muawiyah remained in that position for 40 years.
You know how long is 40 years? It's almost half a century. 40 years! And what did he do? What did he do in Syria? Consolidated this power, a kingdom within kingdom, a caliphate within the caliphate. And he sowed those seeds of hatred and malice for Ali and the children of Ali, so much so that the whole population of Syria hated Ali vehemently. Not only that, they cursed Ali. They cursed Ali from the pulpits. And this is the Syria in which the Ahlul Bayt are going to be brought. It's very different from Kufa. Yes, the Kufans were traitors, but still they came out and started crying and lamenting. But Syria is very different. And I want you to imagine, these are the last nights before Arba'in. Very, very difficult place. There is this narration, one narration that is found in different books of Maqtal, in which there is this man, the narrator, Nu'man ibn Munzir al-Madaini. He asked Imam al-Sajjad alayhi salam, what was the asqal masa'ib or azlam al-masa'ib? What was the greatest of the calamity that you have gone through? What did Imam Sajjad alayhi salam say? Asham. 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 What happened in Sham? The Imam tells, when we were brought to Syria, they did not take us straight to the Umayyad mosque. The Ahlul Bayt were stopped outside Syria, outside the city, because the city has to be decorated and adorned. It's the day of Eid for the Syrians, the day of victory, adorned, and announcements were made. The prisoners are coming, the prisoners are coming. Imam al-Sajjad alayhi salam tells Nu'man ibn Munzir, the calamities the Ahlul Bayt went through. The Imam says, when we entered Sham, أَحَاطُوا بِنَا كَالْحَلَقَ. They came surrounded us from all sides. Surrounded who? Zainab without veil, Kulthum, Sakina, Ruqayya, surrounded. And just listen, I just said it. You heard it. Just imagine. I want you to imagine what happened in Syria. The Imam says, they surrounded us with all their swords and shields and spears, and they came harassing us. Harassing, cursing, swearing. Those accursed Syrian drunkards among them, looking at the faces of Zainab and Kulthum, hurling insults. The Imam says, and they would play musical instruments at the same time. The second calamity, the Imam says, وَجَعَلُوا الرُّؤُوسَ فِي وَسَطِ الْمَحَامِلِ. And they put the heads of the martyrs on display in between the litters on the camels, and they put the head of my father and my uncle Abbas in front of the mahmal of my aunt Zainab and Kulthum, so that everybody will look at them. Everybody is looking at the heads and at them. The third thing, the Imam says, some of them went on to the rooftops of their houses. صَعَدُوا عَلَى سُطُوحِ مَنَازِلِهِمْ. And they started throwing water onto us, and they started throwing burning wood pellets onto us. These Syrians are accursed people.
completely brainwashed. They've been told to take revenge from these people. The Imam says, if you can hear it, the Imam says, one burning wood pellet came and it hit my head. But my hands were tied. My hands were tied. The Imam says, they played musical instruments and took us from street to street, from Fajr until Maghrib, and announcing and telling people, look at them, they are the revolters, do whatever you want to do to them. Do whatever you want to do to them. Then Imam says, and then they took us through the neighborhoods of Christians and Jews and said, look at them. Their forefathers killed your forefathers, so come and take revenge. Come and take revenge from them. And then the Imam said, two more calamities. The Imam said they gave us a place to stay, which was in such a bad shape that its walls would have fallen onto us and we were afraid for our life all the time. But before the Imam told this calamity, this was the last calamity. The Imam told another calamity which I'm going to tell you, but I do not have the heart to say. It is written in books of Maqtal, including Ramzul Musibah. The Imam says they took us to a place. If you have the heart to listen, please, my master, please forgive me. It's found in the books of Maqtal. The Imam says they took us to a place where slaves are sold. Where slaves are sold, and they said, buy them. Buy them. But the narration says, Allah did not let it happen. Of course, Allah did not let it happen. Allah la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتم يا حسين. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, hey Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Mawla Haq Imam Ya Hasan Ya Hussein, Mawla Haq Imam Ya Hasan Ya Hussein. समातमी हल्का बनाएं के इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मौला हक के इमाम या हसन या हुसैन. माशाल्लाह everyone. या हुसैन मौला हक के इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन. Ya Hussein, Ya Hussein. आले नबी पे ये कैसा आया है इम्तिहान. आले नबी पे ये कैसा आया है इम्तिहान.
اکبر عباس اور قاسم ہو تم کہاں اکبر عباس اور قاسم ہو تم کہاں ہو تم کہاں علامہ 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 سب آواز دو علامہ ماشاءاللہ جیو مولا دے ماتمیوں ہے علامہ 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 everyone together ہے علامہ 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 گستاخوں کے ہجوم میں گستاخوں کے ہجوم میں زینب تھی درمیان علامہ 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 گستاخوں کے ہجوم میں گستاخوں کے ہجوم میں زینب تھی درمیان علامہ 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 حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئے حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئے ہے تطہیر کے پلی تھی تطہیر کی پلی بازار کا سامان علامہ 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 ایک معصومہ 4 سالہ دی ایک معصومہ 4 سالہ دی سنگویر سنگویر چلی انج شام ایک معصومہ 4 سالہ دے سنگویر سنگویر چلی انج شام کنا چو خون پیا وگدا نہ کر دی بھول کلام سجاد مہاری رت روئے پیشام دے وچ جد شام تک حال نے زیتوں زینب دا
غش کر گیا غش کر گیا پاک ایمان یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا تفسیر بیریدہ تھی تفسیر نیزے پہ تھا قرآن علامہ علامہ سب مل کے جواب دو ہائے ہائے علامہ 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 کیسے اٹھائے لاش کو مظلوم چل دیے کیسے اٹھائے لاش کو مظلوم چل دیے شبیر کی ضعیفی شبیر اکبر سا نوجوان علامہ 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 جیو مولاد ماتمیوں ماشاءاللہ علامہ علامہ گھستاہوں کے ہجوم میں گھستاہوں کے ہجوم میں زینہ تھی درمیان علامہ 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 فخر خلیل تیری یہ ہمت کو ہے سلام فخر خلیل تیری ہمت کو ہے سلام پھل کھینچنا پہ سر کا پھل کھینچنا پہ سر کا ہوتا نہیں آسان علامہ 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 جو آخری مصرع بسم اللہ کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلوام میں بار بار لیتے ہو تم نام بلوام میں مر جائے گی بازار میں مر جائے گی بازار میں ہے آج میری ماں علامہ نادے علیاً علیاً یا علی بادشاہ و جن و بشر یا علی یاور محبوب خدا یا علی آپ کا فرزند حسین غریب بادشاہ و جن و بشر یا علی بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو صدحیف ظالموں نے ستایا صدحیف ظالموں نے ستایا ملوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو رونے دیا خدا نے نہ احمد کے سامنے ہر نکاح بچا دے کے منایا حسین کو صدحیف ظالموں نے ستایا مرحبا ملوا کے پانی تک نہ پلایا کو ایسے خدا کے پیاروں کو بس کوفیوں نے 72 کا داغ دے کے رلا یا حسین کو صدحیف صدحیف ظالموں نے بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین
کو رونے دیا خدا نے نہ احمد کے سامنے، ہر نکاح بچا دے کے منایا حسین کو، صدہ فضا صدہ ظالموں نے ستایا حسین کو، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو۔ راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راہ خدا میں جلدی کی آگے جانے والوں نے، صبح کے ساتھی چھوٹ گئے، شام ہوئی اب تنہائی، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، موت یہ تیری کیسی تھی، مرنے والے تیرے لیے، مجلس بستی بستی ہے، ماتم صحرا صحرا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راہ خدا میں جلدی کی آگے جانے والوں نے، صبح کے ساتھی چھوٹ گئے، شام ہوئی اب تنہائی، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، خون کی ندی ایسی بہی صبح سے لے کر شام تلک، چاند نبی کے ڈوب گئے، سورج ڈوبنے والا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، کل جو نبی کے دوش پہ تھے، آج وہ سر ہے نیزے پر، ایک زمانہ ایسا تھا ایک زمانہ ایسا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، بجھ گئی شمع قبر نبی، دشت بلا کیا روشن ہے، بیچ میں خیمے جلتے ہیں، چاروں طرف اندھیارا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، ہو گئی برباد ہے زینب، کرب و بلا میں کہتی تھی زینب، ہائے حسینہ کہتی تھی زینب، ہائے حسینہ، ہو گئی برباد ہے زینب، کرب و بلا
میں. ہے شیر مدینہ ننھی سکینہ ڈھونڈتی ہے باپ کا سینہ کرب و بلا میں. ہے لیلا کی امید اکبر کی جوانی ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں. کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں. ہے تیروں پہ اصغر نیزے پہ اکبر فاطمہ کی لوٹی کمائی کرب و بلا میں. کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں. ہے دیکھیے ستم بابا یا علی کیسی مصیبت پہ ہے زینب کرب و بلا میں. کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں. بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین. احمد مختار کا جانی ہوں میں، حیدر صفدر کی نشانی ہوں میں، دین پیمبر کی جوانی ہوں میں، فاطمہ کا یوسف ثانی ہوں میں، بھائی حسن ہے میرا میں ہوں حسین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین. شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین. ایک یتیمہ کو ستایا تو کیا، دکھتے ہوئے دل کو دکھایا تو کیا، گرکھیا دے دے کے رلایا تو کیا، منہ پہ تماچے بھی لگایا تو کیا، سہم کے مر جائیں گی بنت الحسین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین. شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین. ذبح پیاسا مجھے کرتا ہے تو، قہر خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو، ہاتھ میرے خون سے بھرتا ہے تو، پاؤں میرے سینے پہ رکھتا ہے تو بھی نہ پائے گے میرے بعد چین، بالی سکینہ ہے دل کا چین. شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے. پانی پلاؤں آ میرے اصغر تجھ کو جو پائے، مادر مستار تجھ کو جو پائے، مادر مستار. آ میرے اصغر، آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں دودھ پلاؤں، آ میرے اصغر تجھ کو جو پائے، تجھ کو جو پائے، مادر مستر. آ میرے اصغر، آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں دودھ پلاؤں،
आ मेरे असगर तुझको जो पाए, तुझको जो पाए, आ मेरे असगर तुझको सुनाऊं किस्सा अकबर, आ मैं जुलाऊं आ मेरे असगर तुझको जो पाए, तुझको जो पाए, आ मेरे असगर सुना है जंगल जलती है रेती, घर में सुलाऊं आ मेरे असगर तुझको जो पाए, मादर मुस्ता तुझको जो पानी आ मेरे असगर, आ मेरे असगर झूला झूलाऊं दूध पिलाऊं आ मेरे असगर। हसन जुदा हस्तम रोज, چی کربلا هست امروز، چی نینوا هست امروز، سار حسین مظلوم از تن جدا هست امروز. اکبر نوجوان چی شد، اصغر سر حرم چی شد، سار حسین مظلوم از تن جدا هست امروز. من آب نمی خواهم، نم باسی علم دارم، سقای یتیمانم بمونی صبح یارم، من آب نمی خواهم. نم در خیمه سبین عابد گفتاد علی اکبر، ای ماه بنی هاشم من آب نمی خواهم. نم باسی علم دارم، سقای یتیمانم بمونی صبح یارم، من آب نمی خواهم. واحد ओशिम रियाल नबी को सताना न था, सताना न था। होशिम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ए कलमा पढ़ने वालों, असगर के गले तीर लगाना न था, असगर के गले तीर लगाना न था।
लगाना न था ओशिम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हैं इमाम हुसैन घर में रहती पे उनको घिराना न था घर में रहती पे उनको गिराना न था गिराना न था होशिम रियाल नबी को सताना न था सताना न था हुसैन शहीद करबला व वैला हुसैन इमाम मजलूम व वैला हुसैन इमाम गरीब व वैला या हुसैन السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mu'mineen, please be seated promptly for Tabarak to be served safely and efficiently.